如果我们对16国宣言只是片面地提出反对，那我们将承担会议破裂的责任，这与我们不利。我的意见，我们还是要提出我们自己的方案，将美国置不利的被动地位。На ваш взгляд？ 那您的意见是？我的想法是，雪绒花。呀，周叔叔，您回来了。燕子，心那么细，手还这么巧。您还满意吗？满意，我真要好好谢谢你呀。您别谢谢我，这花啊还是人家何子峰采的呢。那你替我好好的谢谢何子峰。嗯。对了，我们的信使明天就要回国了吧？不是明天，是今天。现在都已经凌晨1点了。哦，是，太晚了，太晚了。燕子，你快回去休息吧，明天咱们还有场硬仗要打。好。哦，对了，您给邓阿姨写信的时候，替我问她好，然后告诉她我想她了。你放心，一定。对了，我马上就给你邓阿姨写信。嗯，晚安。哎，快回去睡吧。小超来日内瓦已经整整7个星期了，实在太忙，睡眠经常感到不足，每星期只能争取1、2天睡足8个小时。所幸并未失眠，身体精神均好，望你放心。各位代表，我们来这里不是来吵架的，而是要把会开好。你们说你们有道理，我们也有我们的道理。我们认为，今天的大会至少应该通过一项决议，就是决定今后将继续努力达成和平解决朝鲜问题的协议。我们中国代表团是带着协商和和解的精神，第一次参加这样的会议。如果我们今天提出的最后一个建议都被拒绝，我们将不能不表示最大的遗憾。全世界爱好和平的人民将对这一事实做出判断。Mr. Prime Minister, in effect, the 16-nation declaration is consistent with your proposal. 既然是一致的，那么你们为什么要发表16国宣言呢？参加这次会议的是19个国家，为什么大家不能达成一个19个国家一致的协议呢？ Well, 请问斯巴克先生，您是否赞成我们的建议呢？ of course I do. Вот и хорошо. Если
делегат Бельгии одобряет предложение китайской делегации, то и Советский Союз безоговорочно присоединяется к Бельгии о поддержке. Уважаемый председатель заседания, мы требуем провести голосование о принятии предложения делегации КНР. Well, I'm sorry, we have to ask the US government for further instructions concerning the proposal. Until then, we cannot express an opinion and neither participate in voting. Thank you very much. 우리 대한민국도 표결에 참여하지 않겠습니다. 우리는 벨기에가 16개국을 대표할 수 없다고 생각하는 바이며 적어도 대한민국을 대표할 수 없습니다. 大家都看到了吧？就连这样一个最低限度的、最具有和解性的建议，都遭到了美国的阻挠。我们对此深表遗憾。总理啊，莫洛托夫同志来了。你好，莫洛托夫同志。你好, товарищ Джо Энлай. Ваша сегодняшняя речь на собрании была по-настоящему блестящей. Как мне кажется, вы просто-напросто взяли и превратили дипломатию в искусство. 过奖了，莫洛托夫同志。我们新中国毕竟是第一次参加这样的会议，而后呢，我们还有许多问题需要相互的协调。虽然朝鲜问题一时难以解决，但印度支那的问题还是很有希望的。И какова ваша точка зрения по этому вопросу? 请，莫洛托夫同志。现在啊，西方国家关注的核心问题，就是越南军队进入老格柬埔寨的问题。我觉得这个问题，我们可以适当的进行让步。当然，我们还需要同越南同志沟通一下。Я согласен с вашей точкой зрения. 前几天啊，我分别和老挝柬埔寨的代表谈过，他们也希望以和平的方式，在不损害国家利益的前提下，尽快的结束这场战争。在随后的日内瓦会议上，周恩来提出的解决印度支那问题的建议，受到与会各国的普遍支持。饱经战火的印度支那地区，终于迎来了和平的曙光。经过各方代表的共同努力，印度支那敌对行动的停止就要实现了，举世盼望的印度支那的和平就要恢复了。正如朝鲜一样，和平又一次战胜了战争。让我们更加坚定信心，继续为维护和巩固世界和平而努力。Hello, Miss Gong. Hello, Mr. Charlie. Hello. Director Gong, I have something very important to tell you. Mr. Duwilliam, at the head of the British Representative Office in Beijing, you can directly contact the Director General of the European Department about your work. Would you like me to do you a favor? I have an important thing to talk about in person with Director Zhou Enlai. Director Gong, please arrange a meeting for me. And at the same time, please keep this secret.
莱先生， Nice 你 to 好， meet you, 欢 Mr. 迎。 Trevelyan. Thank you, Mr. Premier, for giving your precious time. Actually, 对不起，总理 I'm 先生， here 占 on 用您 someone 宝贵 else's 的时 entrustment. 间。其实我这次来是受人之托。是美国人吧？ Yes, exactly. US President Eisenhower is very concerned about the prisoner of war situation on the Korean battlefield. In addition, a number of US citizens who violated Chinese law are still being held in China. President Eisenhower hopes to release these people. However, given the nature of the US-China relations at the moment and President Eisenhower's worries over the pressure of public opinion in the US, it's not convenient for the US to come here first by themselves. Therefore, they've asked us to communicate with you on their behalf. 才请我们代为转达。您转告的意思我已经清楚了，请您转告美国方面，我们需要研究一下，尽快的给您答复。 Thank you, Mr. Premier. There is one other thing. 哦，还有一件事。 要我们替你们保密是吗？ You want me to keep 放心 secret for you? 我们已经是朋友 Don't 了。 worry, 中国人 we 从来 are 不做 fans. 对不起 Chinese 朋友 never 的事 hurt 情。 fans. 行，我觉得，美国提出这个要求，不会是什么阴谋，因为历届美国政府都非常重视这个战俘的问题，也包括美国人在海外的人身安全。我同意洛夫的意见。这艾森豪威尔上台以后啊，也急于在这方面呢有所突破，以便树立自己的形象。但显然他有顾虑，万一谈判失败了，对于国内舆论不好交代，所以想通过第三方来解决问题。总理，您觉得我们是否可以就这个问题和他们接触？我认为可以谈，不用通过英国人，我们直接和美国人谈。 直接谈，不错，宾娜，你现在不是已经开始和美国的约翰逊接触了吗？是，我看眼下就要利用这个渠道，把中美大时机的会谈常态化、固定化。好。不过，总理，如果我们和他们谈释放战俘和遣返美国公民的问题，我们应该提什么条件呢？ 我想起了一个人，谁啊？钱学森。怎么不接电话？哎，别急，啊，等着。Mr. Richard, you guys are booking an entry. Should I call the police? Mr. Tian, I am so sorry. This appears to be some kind of a practical joke or something. Isn't it the FBI who likes playing practical jokes? Well, Mr. Richard, you have been sent here to keep watch on my family. But your bosses keep placing phone calls to see if we are in. Well, it seems like they are not quite sure about your competence, huh? Yes, well, we're also no fans of those armchair strategists. They're always trying to prove their self-worth by playing their silly games, sir. So, Mr. Tian, please accept my most humble apologies for the interruption. Come on, let's go. 我要打给金布尔，让他把我抓进监狱里。雪森，你要干什么？雪森，让他把我抓进监狱里，干脆给我判刑吧。你不能这样，5年10年都可以。你理智一点，至少我还可以知道我什么时候可以获得自由。像我现在这样，跟坐牢有什么区别？而且是无期徒刑。
雪森，我知道你心里很难过，但是我们现在必须要忍耐啊！忍？我到底要忍到哪一天呢？前些年是著名的空气动力学专家，一直关注火箭的研究，并参加美军方多项尖端科研工作，包括核武器的研制，是为数不多的拥有美军方颁发保密许可证的华人科学家。正因为如此，美军方面极力阻止他回国，甚至采用非法监禁的手段。据我所知，直到现在，钱学森一家的活动还受到限制。我明白了，总理，您的意思是，这次会谈是我们营救钱先生一次难得的机会。你要做好思想准备，美军方不会轻易放钱先生的。我估计这很可能是一次艰苦漫长的谈判。请总理放心，我一定完成任务。Well, Joe has agreed to talk with us directly, isn't it? Well, sort of. Mr. Wong will continue to act on their behalf. But Joe has expressed that if we have any issues between us, they can be solved through ambassadorial talks in the future without third parties. Well, we have to admit, even he's an enemy, Joe is a very respectable and a great creative man. I'm going to report this fantastic news to the U.S. president right away. Well, I'm still a little bit worried. When these talks start, will they present unacceptable conditions to us? Johnson, I don't expect this. Mr. Wong, per your request, our government has started to appraise the Chinese overseas students in the U.S. At the same time, we need to know whether they really want to return to China or not. 约翰逊先生，我不得不遗憾地指出，美国政府一直以各种借口采取拖延的态度。我国现有5000多名留学生滞留在美国，他们并没有犯法，但是美国政府却剥夺了他们返回祖国与亲人团聚的权利，这是不合理的。如果美国政府要求我们遣返美国公民，那么美国政府必须恢复所有中国留学生可以随时返回祖国的权利。我们可以负责任地告诉你，至少这份名单上的所有人员都有着想强烈的返回祖国的愿望，希望美国政府尽快满足他们的要求。I can assure you, Mr. Wong, that I will speak to the relevant departments to handle this issue as soon as possible. 尽快办理此事。Oh, Professor Carmen, please come in. Is Mr. Chen here? Yeah. I have good news. 学森，卡门教授来了。Tim, good news for you. You might be able to go home very soon. Wait, I'm sure? A friend of mine at the State Department told me that China has entered into talks with the U.S. One of the main items on their agenda is about you. The top leadership of the Chinese government is exerting their influence. I believe you will be free very soon. Are you sure? 我们可以回家了。
回家。是。Thank you for the good news. Thank you. Come in. What do you have? The Chinese Communists want them all? I'm afraid so, Mr. Secretary. The President plans to give a green light to all those on this list to leave the States in exchange for our captured pilots. Well, then let them leave if the President desires. Anything else? Not today, Mr. Secretary. Based on the results of the informal review, the Ministry of Defense has only found that one person cannot be allowed to leave the United States. He is Huang Shuashang, a missile expert at the California Institute of Technology, and he is the first person of the list. Just move out. Johnson, how is this possible? Didn't the President say that all the people on the list could be released? The Secretary of State raised an objection at the last minute, and the Pentagon has been pressuring the White House. Even Under Secretary of the Navy Kimball said that we would rather shoot Chen dead than allow him to go back to China. But Chen is just the most wanted man on the Chinese side. When he's forbidden to return, how can we explain that to the Chinese? Joe has just released 4 US pilots as a sign of sincerity to us. And as everything goes well, he will release another 11 very soon. But how now? You're right. The next round of negotiations is going to begin soon. How do I face the Chinese? We either need to let Chen go or have a darn good reason not to. Johnson, we always have to clear up messy situations created by the Secretary of State. Well, Johnson, you know, I tell you what to do.约翰逊先生，这份名单上为什么没有钱学森先生？难道你们还要继续对他进行非法拘禁吗 Mr. Wong, first I need to correct you. Mr. Xian Shusun is not under illegal detention. He is completely free in the U.S. The reason he didn't end up on the list was due primarily to personal choice. 个人意愿？不可能吧？ Yes, it's a prerequisite for a repatriation that we absolutely know the opinion of every single Chinese student in the U.S. As far as we know, Mr. Qian does not want to return to China. Are you taking this with you? Of course. That's Jean's favorite. Ah, I remember. It was her birthday present. I went to the store with you. When you go back this time, Chen, I don't know when we can meet each other again. Professor,
I know I'll never forget you. And to all my Caltech colleagues, it's you who came to my aid at the most critical moment. We're good friends, aren't we? But that's not the only reason we're helping you. Frankly, I don't buy the communist ideology. But what McCarthy and Dulles have done tramples on democracy and on the beliefs of our founding fathers. I've only done what any conscientious American should do. Thank you. Thank you so much. God bless. 贾英，我收拾的差不多了，你看还有什么要打包的啊？怎么了？不舒服吗？啊？雪森，到底怎么了？我们回不去了。什么？我们回不去了。无耻！总理，这篇报道纯粹就是捏造。钱先生多次表达过想要回国的愿望，怎么会突然改变主意要加入美国国籍呢？克努啊，我们现在有没有什么办法？能够直接和钱学森先生取得联系？很难啊。根据我们的情报，联邦调查局虽然解除了对钱先生的关押，但他呢仍然处在被软禁的状态，所有的工作和生活都被监视，连家里的电话也被监听，所有的来往通信也受到了检查。总理。那和美国人那边继续和他们谈。现在我们手里还有一张王牌，就是那11名美国飞行员。美国政府急于想把他们接回去，我们要充分地利用这个筹码，对他们最大限度地施压。好，来，这个主意好啊！我知道了。雪森，别太担心了，我们总会有办法的。贾英，你过来。你看这个人站在毛主席旁边，这个人叫陈叔通，是我爸的好朋友。从照片看，他应该和政府的官员很熟悉。如果我可以把这封信传给他的话，他一定可以帮助我们的。但是，我们现在所有的通信都会受到监控和检查。我只是怕你这封信送不出去。小英，过来。Richard， please。
Okay. Just gonna go inside for a minute. Richard 来了。Hi, Richard. Mr. Tian. What can I do for you, sir? I wrote a letter to my younger sister in Sweden. Have a look. If it's okay, please get it mailed today. Okay, that's no problem, sir. You sure? Yeah, great. Thanks. Richard. Have some coffee, please. Thank you, ma'am. You're welcome. Please sit down. No, that's fine. Richard, thanks again. Okay. Well, I'll be on my way then. All right. Hello? Hello. Here's the letter for you. Okay, thanks.陈叔通泰老师，自1947年9月拜别之后，久未通信，至今已几年过去。然学生无一日一时一刻不思归国，参加祖国伟大的建设高潮。学生这几年在唯一可能的范围内，努力思考学问，准备他日归国之用。但是美国政府一直不肯放回。除学生外，尚有多少同胞欲归不得者？希望中国政府能够营救我们。可努啊，你们是怎么收到的这封信？总理，钱先生归国心切，不知道他用了什么办法骗过了联邦调查局的特务。先是把这封信寄给了他远在瑞典的妹妹，后来又由他妹妹把这封信转交给人大常委会副委员长陈叔通先生。陈先生拿到信以后，片刻不敢耽误，马上送到了外交部。好，这封信很有价值，是一个铁证。美国当局政府至今仍然阻挠中国留学生归国。今后你们在谈判中，就以这封信揭穿他们的阴谋，并且以此为依据，理直气壮地要求美国放人。好，约翰逊先生，在我们正式开始讨论之前，我奉命向您传达下属消息。中国政府已于7月31日决定提前释放阿诺维等11名美国飞行员。目前他们已经离开北京，预计8月4日抵达香港。我希望中国政府的这一决定能对我们接下来的会谈产生积极的影响。Indeed, this is good news. Thank you, 这真是一个 Mr. 天 Wang. 大的好 Thank 消 you. 息，王先生，谢谢你。约翰逊先生，我刚刚说了。希望我们政府的这一举措能够对我们今天接下来的会谈产生积极的影响作用。Of course, Mr. Yang. 王先生， Our government has approved everyone on the list to go back to China. 对方名单上 They're going to go home very soon. 他们也很快就能回家了。那钱学森先生 Mr. Chen, haven't I told you that Mr. Chen has no desire to return to 钱 China? 先生目前没有返回中国的意愿。如果他本人表达了这样的愿望，
Of course, our government will respect his wishes. 当然要尊重。 But there seems to be no evidence that he wants to go back. And the U.S. government cannot force him to go back to China. I do hope you understand this. 这一点，希望您能理解。我们已经掌握了足够的证据。虽然美国政府早已发表了公告，宣称留美学生可以来去自由，但是钱学森先生为什么还要通过如此曲折的方式寻求帮助？显然，中国学者要求回国的愿望受到了美国政府的阻挠。我们强烈要求美国政府停止这种阻挠行为，让包括钱学森在内的所有中国学者返回中国。历时87天的日内瓦会议终于落下帷幕。会议通过了日内瓦会议的最后宣言，中国外交也从此走向了世界舞台。通过这次会议，不仅让全世界看到了一个从100年屈辱中站起来的新中国的形象，而且周恩来最早提出的和平共处5项原则，对恢复印度支那和平起到了积极的推动作用。同时，在中国代表团的积极努力下，终于粉碎了美国的重重阻挠。钱学森等留学美国的学子回到了祖国。哈哈，怎么样啊？我帮你们一起干吧？啊？哦，你好啊，您是？你就是蒋英。哦，是，我是蒋英。我呀叫陈毅，是负责科技的副总理啊。啊，陈副总理啊。陈副总理你好，你好，你好，你好。学生啊，欢迎你们回国呀！啊，欢迎。我给你搬个椅子。快坐吧。哎，不好意思啊，我们这儿刚搬过来，东西乱七八糟的。哎，你们也坐。哎，来，莫客气。陈副总理，来喝点水吧。太客气了。哎呀，我早就听说呀，你们回来的很不容易哦。啊，毛主席跟周总理非常关心你们，让我来先来看看你们，怎么样啊？这东西都到齐了没有啊？都到了，很快也就收拾好了。哎，其实现在我最关心的是，我什么时候可以开始工作？工作总是有的，先不要着急啊。你们呐，先在北京城转它一转，到全国去走一走，哎，看一看新中国跟你们走的时候啊，有啥子不一样哦？啊。我们从香港入境，这一路走过来，感觉只有4个字可以形容。哪4个字啊？日新月异。好，你总结的呀非常对。哎呀，新中国刚刚成立没有几年，我们的经济啊还是很不富裕啊。但是呢，我们中国人民的精神面貌啊，发生了翻天覆地的变化哟。啊，嘿嘿，这正如朱老总的一句诗啊：“锦绣河山收拾起，万众皆是主人翁哦。”啊，我们早就听说呀，陈副总理啊是个大诗人，您一定也写过不少诗吧？哪里哟？要学诗人啊，那得看跟哪个比了啊！哎，你看你们这些书啊。你们才是大学问家嘞！哪有？哎，这要是跟你父亲比，那就更差得远喽。哎呀，陈副总理还知道我父亲呢。温暖的是
街上，我心不走过。变幻的风云里，你越发巍峨。唯有那么一天，环球同此凉热，云水间响彻我们。